And now En in este this vídeo final final del video of our curso, nos painting, vamos a we're going to centrar en focus on añadir adding detalles in a the la cara details to the y al face pelo, and the y hair vamos a and just terminar el bringing the entire personaje. character together. Right now, Con with a un big pincel brush, grande I'm voy going a to start repasar just toda la laying oreja. down a loose outline of her ear. You can choose Si whether to quieres, keep your puedes shape activar la dynamics función de on dinámica de and draw this forma out y with dibujar sharper esta lines, parte but for con now I líneas just want to nítidas. focus on using big Pero yo shapes, prefiero dar trazos because grandes. the ear isn't going La to be the oreja no va focal a ser el point. We're centro going de to mostly atención. keep all the detail and De eso sharpness on her se eyes, nose, encargarán and los lips. ojos, la nariz y los labios. And now let's start adding Empecemos a in a little definir more algo más lightness la to the oreja. ear. Ahora mismo It's a very parece una big forma blocky poco shape at the precisa. moment. We want to just add in some Solo loose necesitamos añadir outlines to algunas líneas indicate where para a few indicar things dónde are, se hallan not too ciertas much cosas. detail. Nada excesivo. A lighter color, Con un let's color add más in some claro, brush demos strokes unas to cuantas indicate where pinceladas the para inner representar ear cartilage will be. el We're cartílago de not la going to oreja. do too much detail, but No hay que again, ser if muy you want minucioso to, con you're los welcome detalles, to. pero puedes serlo si quieres. And I'm just going to lighten up Ahora this repasemos area esta zona de here aquí. as well. Esta I línea think the gruesa ear azul is a al very lado de la thick blue oreja line no right queda by muy her bien, ear, so I'm going to get rid así of que that as well. deshagámonos de ella. And just add in some dark Añadamos shapes, algunas not too formas much oscuras, detail. pero nada con mucho We detalle. don't want to take the focus away from her Hay que face. procurar no restar importancia a la cara. And now Con with a un pincel big brush, grande let's y take a un color deep, azul muy dark, oscuro, bluish black repasemos color todo el and just pelo. start adding in some color to her hair. It's a very beige, flat Creo que gray ahora right mismo tiene now. un color So just beige by grisáceo bringing muy in this plano. Con darkness, este we're nuevo color instantly going to bring le our damos más painting realismo a la obra. into more of a realistic realm. Now with an angled brush, I just Ahora want con un to pincel outline angular around her ear, repasemos el and I'm going to contorno de just la add oreja. in some loose Voy a strokes, just añadir indicating unos where trazos the sueltos que hair kind indiquen of hasta dónde starts llega el around her pelo, neck area. cerca de la zona del cuello. Let's add a small Añade una dark sombra muy shadow pequeña aquí, right here en la by her frente. forehead.
And I want to add Voy some a strands añadir of hair unos loosely cuantos around her mechones hair. sueltos. This is just going Esto to indicate indicará que that aquí hay there's algo de a detalle. little detail around there. I'm not going to De add too todas much formas, lo again haré sin because excederme. we No don't buscamos want to demasiado make it detalle. too detailed. And again, with the gray brush, Ahora, let's con fill up color this gris, entire area. rellenemos esta zona. And with a lighter gray Ahora, color, con un I'm just gris going to claro, add voy a in dar unas some big pinceladas grandes. brush strokes. Nothing Solo too será un toque de detailed. luz It's sobre just el a pelo, light nada highlight on muy the hair. detallado. Now I want to fill up Rellenemos todo el blue azul around que her hay alrededor neck. del cuello. Just to add a slight Solamente difference será in una color. diferencia de We're color. keeping the De hecho, tan solo estamos value the variando el same, but we're matiz. changing the hue. I want to start adding in the Ahora final demos los touches. últimos Pressing retoques. Z again on my Voy a pulsar keyboard, I'm going to Z para zoom hacer in and I'm zoom going to y add a voy a nice añadir un highlight toque de right luz encima above de her los lips. labios. This instantly Esto makes hará her que la face cara pop. destaque. I'm also going to start También voy a adding the añadir light un toque de highlight luz around the alrededor de nose esta here, zona de la nariz. and I want to add it on her bottom lip as Y well. I'm también just going to sobre el use some labio very inferior. short Solo serán unos trazos strokes muy going pequeños. across her lips.
Now I think her cheekbone looks Creo a que el little pómulo parece small. algo Again, with a pequeño, big brush, I'm going to así que just con un really pincel swoop grande in voy a definirlo un and poco define más. it a little more. We're going to make it a little softer, and the Quedará más suave blending y is going la to be a fusión little de more colores fluid. será un I poco think más right fluida. now it's too muddy. Ahora mismo es algo turbia. The same highlight brush, let's Añadamos add otro in a little puntito de speck toque de luz on a la her mejilla cheek y and también on a the los eyes ojos. as well. Again, I think with a nice Creo big brush, I'm que going to voy a go dar in más there and add definición a la more zona del definition cuello. to the neck area. Now I want to add a Toca dar few unos more cuantos trazos strokes to más define para around her definir la face. cara. You can Si pulsas press la tecla R R y on your mantienes keyboard la barra and then kind of espaciadora, hold down the puedes mover el space bar lienzo as you rotado. rotate around. And now again Una with the vez big más, brush, I'm just con going to el pincel loosely add grande in voy a a añadir unos light trazos que indication of where indiquen her dónde estaría el torso will torso. be. Not too much Nada con mucho detail. detalle, We're just going to solo keep this en very líneas loose and generales. painterly. The whole En point este of this curso tutorial was to buscamos kind of obtener un show you how resultado to con un give a aspecto very fluid, pictoricista. painterly look to your work. You can also try this method Este if método you're también viene bien si speed te painting, for dedicas a hacer example, if you're speed watching a painting. movie and you find a Imagínate screen que quieres grab dibujar of un a character that personaje you really partiendo de like. una captura de This would probably pantalla. be the way to Esta sería la approach it. mejor manera. You know, I would try Además, to esto spend no ayuda a more que than este an curso no hour dure más working de on a una hora. tutorial like this. The No busco point isn't mostrarte una necessarily obra to que have esté an llena de overly detalles. rendered painting. The En point este of this curso would be quiero to centrarme en los focus aspectos on just the importantes important sobre los que aspects of deberíamos what we trabajar want to en el bring retrato de in nuestro to our face personaje. and to our character. Where do we want to Dónde put dar más detail, where do detalle, we want to dónde take dar out menos. detail, etc. And now again, I'm going to Ahora add con a un buen tono nice rojo en reddish modo de fusión overlay just to superponer, really bring voy a out her repasarle la cheeks. mejilla. And that's it, Y you ya está. guys. Here you have Así se it. This is pinta un how you would retrato digitally paint digitalmente a en Adobe face on Adobe Photoshop. Photoshop. I hope you Espero que enjoyed hayas this video. disfrutado de este To view curso. more of them, Visita please visit Tutpad si Freepik to quieres check ver out more más. tutorials.